Yeah, this is in, welcome to Shrock Fabrication, Lancaster County, Bergenham, PA. Ik ga eigenlijk ben van de shop wijzen though. Was met die dat doos en dat zijn de shop die maar aluminum schaffen. Man, shiny aluminum racks. Zo hier. Shiny aluminum racks is coated in met PVC so it's not the damage that and they'll have on sake. That rollers is coated in with PVC. Know them a lot of custom wrought iron forging. A lot of stuff, with this German equipment. All kinds of different stuff. So here we have some equipment is the belly pickets on all kinds of forming dies. Scrolls all kinds of scrolls. When glaze is froze and Medin do hina levy some stuff weiter. Dozen railing is very typical. As Medin you pick a twister, dozen and railing is in a different steps gate to that. Dozen presses use of production parts These in Pashta against the Strasbourg Railroad and railroad fence. Doesn't staying twisted. Really gentle, no tighter, no bit of gentle that loose, tight, loose. Tightly twisted. Is alles gedoe Some is gedoe koud, some is gedoe hees. Dat is wel wel gedoe hees. Dat is aluminum. Dat is square and rund samen getwist. Maar really shiny echo shelf brackets. That's a noddly shane, I'll pick it up. Nine a railing gear. Chisel line and twisted. So do my baskets, Mom. My basket machine is grotto. There's machine grotto on it. A machine that baskets, Mom. It does shape being football and foosball and football, and that's what a candlestick design. But in different finials, I'm field made driven the showroom is going on the markets in. Now, I'm a nibble again with guys and railings and bar and fence. What's that the thumb type? That's dozen sway dishes railings bar. This ash dish in modern rails is upside down right now. That's gate 9 Philly. Mention about 6 house will give you so about and whole food and railing in the house. The next dish is in fence is Strasbourg Railroad. Gates of Strasbourg Railroad. From the Rebel.
Die da Fenjels und die Blumen sind nicht aus dem Markt irgendwo. Das ist etwas, das wir machen. Now haben wir some welders though, doesn't take welder. That's just being Cadillac machine. The guys being Cadillac for and John Deere for. For Ken comparison, the Miller machines inside of being international tractor for. Da sind wir ein Gate machen. Es guckt, wenn ich wieder da ein Gate, zwei Gates, es gehen 9 Lancaster City von Reich 1. Wie viel das kostet auch? Oh, ich bin rund 7,000 or 8,000 grave das Projekt lang. No, da hinten sind immer Production Parts. Das da dish mainly dort große driveway gates. Das da sind an 8 by 20 foot dish. Das man is production parts and do. Which parts zusammenwelden. Those my finials. That's what my finials That's a jig ich mocked up shunt 12 years ago. Yep, das jig said so on my erste welding table. He caught up my business start up at $5,000. That's so dish dough. On my erste welding table. Now I'm a twig and a Scotchman cold cut steak and a bandsaw. And noch ein Stahlrack, the driller. And aluminum dot as well. No, da haben wir einen Stahlrack. That's mostly tubing though. Those sind some von unseren Rollformers Manas nämlich job site for railing rollen. Radius is great. Das ist unser Install Truck da. Wir machen unsere eigenen Truck Racks für Backup Schneider. Steak Schneider. Die Trucks sind fully equipped for the project. Und wir nachgehen, sie haben Schrauber, Bolts, sie haben Stakes, Clamps. Zwei sweepers, generator, pour rock, there's fully equipped mit paint, mit alles. So hier ist unser welding truck, 24-hour emergency. Wir gehen nass und light callen, alles schnell. Das ist all equipped. Mit just about alles du denken kannst. Hat 500 foot von welding cable draw. Das ist Stohle war 2 Molschunt, das welding cable. Gerade da hin auf the truck. But cost me about $2,000 I'll replace it. That truck is all equipped with drills, core drills, and on a lot of coring equipment. So torch and welder. Wir haben 101 rails wie das da gedo. Some vor wenig länger, some vor wenig kürzer. Men die da gedo und die guys sind sie all installed in wenig has 3 Wochen. Noch in a high rise. Und das ist some von the junk ones sie rausnehmen hin. They rushed die hier. For replacement die da aluminum ones. So for balconies or that? Yeah, balconies in a high rise. Okay. Driving liddits. One job, wir haben
gebied ze etliche different contractors en endlich had alle rausgeback me en direct gedeeld met de development or de Luther Care en retirement plots. Okay. En me hen directly gedeeld met. Dat is dus een pile railing als part van de project in Nunegate in Philly. Me hen alle hassel gedoe so. Seems an ongoing thing. Dat is echt de modern. Ik heb iemand gedroomd van mailboxen maken. Ik heb ze design gehad en alles. En nu heb ik staat die dood verkocht. Die dood zijn commercially gemaakt. So, ja, maar verkopen die. Nou we in de showroom gaan. Dat is een vinyl net on the market is anyhow. Ik heb een lightning nummer te dat. So heb ik een mold gemaakt ervoor. En let me see, those animal now on the market is now on the market is in aluminum. That is not on the market in aluminum. Some stuff is not. My stuff, bunch of floor plates. My side of him again. Those are stickers my forged in. Ik gleich zouden dat stuff. Dat is een prijsstick voor lightweise. Dat is de candles I football basket. And light really glad how we didn't sell. Weet zeiden dat alles doen. Ze zouden impressive is. Ze gaan gewoon een joint vinden. Ja, wie dieners? Maar den zelf met de hebelmachine dat driven, so dat machine, de candle kan niet bij explainen, maar het is zo, en Andreas Ebeek, en nu wil al die verstaan met is al die sticker doen. Het is al die sticker naast te doen. Ja, oké. Naast te doen. Oké, dat is dus nu. Waar het Andreas, wij treffen ons met pressure van de end. En zo was de baskets voor. Ja. En daar zijn some shiny scrolls als ik mijn design hin net on the market zijn. Ja, lots and lots van toy trucks gemaakt, flatbeds. Dus daar braucht nog een axle door, maar met den tri-axles, met den lowboys, flatbeds, yeah, a bunch of different No, took off it's on the toy store? Yeah, so actually toy shops order sie in advance. Sie gehen zu shows und sie den bei immer ausverkaufen. Da ist ein großer basket. I know, da haben wir some railings, das wir ausmachen. Different styles. Cable railing, das does really in channel though. Das does using a lot of advertising because this is really in channel railing with the scroll da unten. The scrolls da unten on the bottom. Mit the bands drauf. Das ist auch ein schön one. Ich like das color mit the patina drauf. These are all different side of powder coated. Those are the modern ones, cable, and those are rod. And now have ich, ich hab fire truck, man. Ich hab a lot of weather vanes, man. Skids von weather vanes schon. Das ist ein fire truck. Das ist actually unser fire truck in Bird fire station, the hand-in-hand fire station. Das ein Picket, als ich personally gemacht habe. Usually my guys pickets machen, aber ich hab das auch gemacht. Aber ja alles hat wer Bier. Und was man dient ist, some stuff is auf der Website, man braucht auf der Website gehen, at shrockfab.com, the website shrockfab.com, dort kann man ein bisschen mehr sehen, was Platz nimmt, stuff, lot der stuff at the candle design. Candles, the brains, hinter the complicated stuff.
Du hast ein Dish, das ich design habe. Das ist der Dish. Wo ist Oh, der that's the candle. Das ist der Stanley Shrock? Yeah. Okay. Candle's the brains hinig das do. Hinig the complicated stuff and that's totally. Candle get sag mir hier spel wie hin und auf de Bischgrat now. Was ist selber in der Fleisch Well, you hop shop is 2 uur de morgen. I know Oh, what's a captain. En but 10 bis 12 habe ich in bid gekriegt, als ich had mis groot aufschaffen für ein großer commercial project is wir in een office en bin bei een großer contractor aushelfen. So, große complicated stuff mit lots and road tape. Mhm. So, oh, es ist alright, gell? Ich meine, ich bin bald hin in der Welt, ich habe ein Apple will ein Weincellar gate und ich brauche Apple nachschicken für the design finalize und für the template too. Und ich glaube, ich soll geben the pop. Mhm. Bei der Apple, ich will es nicht selber tun, because ich bin too overwhelmed, ich habe zu viele projects und gell. Aber es ist gut. Blende Arbeit, zu viel Arbeit. Ja, En- aber mit en- sind mehr Leitungen. Yeah, well, Nice my farm. job is for alle Apple busy holders, so when ich blende Arbeit habe, für Bid ist auch ein gut Ding. Aber ich habe nicht immer blende. Wie viele Leute sind schaffen all in der Company? Wir haben bei Taillight right now. Mit Taillight doing shopping. So ist mit euch oder? So it's mit mich in the pop. Ja, sehr. Okay. There's some tomato cage. Mention a lot of tomato cages. Come on. It's in stackable. It's stack of 9 on them. Mhm. Nog better die door 2 rods en zo is net zoveel plaats zo. En like gezegd. Dat is een dish die ik gemaakt heb. Oh, ik denk zo about 10 jaar terug. Like klaar gezegd. Het is now vol van drawings. Storage. Kendall did all the grocery drawings. Even shop drawings for a grocery railing job and commercial show house. Kendall did all the drawings. So how about the Kendall's that dream horse stall? Guess it's an European horse stall. Aston Royal 1500 series. Und die haben das noch gemacht? Oder? Wir haben das durch das Design, wir haben kein gebaut wie das noch in der Zeit. Das ist ein Kensington Style. Wir haben a lot of horse stalls gemacht over the year. Har det auch noch, Lots and lots von them. har det auch noch ein Computerprogramm, ist das outside ein Image machen kann, so sehen wie es guckt, oder? Net and color image, just was du sehen Ja. still. Ja. Aber ich glaube, man kann es nicht agree, ist das? No, those and pickets. Was wir ein lot machen davon. Okay. Ich habe about 13 or 14 pickets designed durch das Jahr. Das ist ein fence job. That's about an $80,000 pool fence, though. An Apple pool fence, Bill. Man, all that's still hammered in house, version. Pushed. That still is no textured. Men, that's still my Roman cemetery. That's still about me episode. I use it in cemetery or this one may in a Blatz's episode alt representative. All right, well, thanks also about the end when the Shrock Fabrication Tour. Any of you can get Google on shrockfab.com. Virgil is my cousin. I still want this video on them. And basically, for the Pennsylvania Deutsch, that's the Ashmole in my shop, Geva hab in Deutsch, glaube ich.
Des ja anyhow. Oh ja, aber wenn ich da all dort war Apple. Wir kriegen a lot of Besuch von out of state, a lot of visitors, a lot of tourists. So yeah, see you on the movie.